সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। ফার্স্ট সেগমেন্ট আমি বলছিলাম বিজনেস ক্রাইম, হোয়াট টু ডু if charged with business crime. Experienced business crime solicitors can advise you on an extensive range of fraud and regulatory matters, including large-scale fraud, money laundering, tax evasion, health and safety offences, and environmental offences prosecutions. যে বিভিন্ন আপনার বিজনেস ক্রাইমের জন্য চার্জ হতে পারে, ফ্রড, মানি লন্ডারিং, আপনার রেগুলেটরি অফেন্সগুলো আছে, এগুলোর জন্য যদি আপনাকে চার্জ করা হয়, আপনাকে এক্সপেরিয়েন্সড স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের অ্যাডভাইস নিতে হবে, যারা আপনাকে থ্রু আউট দ্য প্রসিডিংস হেল্প করবে। হু উইল হ্যাভ অ্যাক্সেস টু এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সপার্টস টু অ্যাসিস্ট ইন দ্য ডিফেন্স অফ দিজ অ্যালিগেশনস, ইনক্লুডিং forensic accountants, computer analysts, handwriting experts and many others. যখনই আপনার একটা বিজনেস ক্রাইমের জন্য কেউকে চার্জ করা হবে, এখানে সলিসিটররা যারা এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটর আছে তারা বিভিন্ন এক্সপার্টদেরকে এনগেজ করবে। যেমন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি, উনিও কিন্তু এক্সপার্ট ওপিনিয়ন দিয়ে থাকেন বিভিন্ন কেসের জন্য ক্রাউন কোর্টের মধ্যে। সুতরাং সলিসিটররা এক্সপার্টদেরকে এনগেজ করবে, যে হ্যান্ড রাইটিং যে এক্সপার্ট ওদেরকে এনগেজ করবে, দরকার হলে ফরেনসিক অ্যাকাউন্টেন্ট আছে, কম্পিউটার অ্যানালিস্ট আছে, এবং আপনার বিভিন্ন এক্সপার্টদেরকে হেল্প করার জন্য কেসে এনগেজ করবে। হু উইল সিলেক্ট এ ব্যারিস্টার উইথ proven track record in business crime and fraud. Who will select a barrister, যে ব্যারিস্টারকে এনগেজ করবে এবং যার এক্সপেরিয়েন্স আছে ওই পার্টিকুলার এরিয়ার মধ্যে। Experience means they are in a position to defend cases brought by a variety of agencies, including the Serious Fraud Office, HM Revenue and Customs, and the Financial Conduct Authority. Experience means শুধু আপনার কেসের জন্য এক্সপেরিয়েন্স না, এক্সপেরিয়েন্স মিনস যাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে যে ডিল করার জন্য, যে সিরিয়াস ফ্রড অফিস, HM রেভিনিউ অ্যান্ড কাস্টমসের যে আপনার প্রসিকিউটিং বডি আছে, এবং ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি, এদের সাথে যাদের ডিল করার ক্যাপাসিটি এবং এক্সপেরিয়েন্স আছে, ওই ধরনের ব্যারিস্টার আপনাকে এনগেজ করতে হবে, যেটা আপনার সলিসিটর ওইটা আপনার জন্য এনগেজ করবে, ইনস্ট্রাক্ট করবে। So always contact a specialist solicitor to receive the professional legal advice who will be helping protect your reputation and avoiding potential disruption to your personal or private life. সুতরাং আপনাকে একজন এক্সপার্ট স্পেশালিস্ট সলিসিটর আপনাকে এনগেজ করতে হবে, যেই সলিসিটর জানবে যে ওই এরিয়া অফ লয়ের জন্য আপনার এক্সপার্ট ব্যারিস্টার কারা কারা আছে, ওই ধরনের এক্সপার্ট ব্যারিস্টারকে এনগেজ করবে, এবং যে আপনাকে আপনার রেপুটেশন প্রোটেক্ট করার জন্য চেষ্টা করবে, এবং পটেনশিয়াল ডিসরাপশন যেটা হয়, একটা চার্জ যখন করা হয়, একটা কোম্পানির অ্যাগেনস্টে যখন একটা কেস আসে, তখন ওই ডিসরাপশনটাকে কিভাবে আপনার মিনিমাইজ করা যায়, এবং আপনার প্রাইভেট লাইফ, পার্সোনাল লাইফের মধ্যে যে আঘাত আসে ওইটাকে কিভাবে মিনিমাইজ করা যায়, সেটার জন্য আপনার সলিসিটর সবসময় চেষ্টা করবে এবং একটা বেস্ট পসিবল আউটকাম আনার জন্য ট্রাই করবে। ইনভেস্টমেন্ট ফ্রড. Allegations of fraud can be highly damaging to your personal and professional reputation, and it is vital that you seek legal advice as soon as possible. What is investment fraud? যখনই ফ্রডের জন্য অ্যালিগেশন আসে, ইট ইজ কোয়াইট ড্যামেজিং। এটা মানুষের পার্সোনাল লাইফের জন্য তো ড্যামেজিং হয়ই, প্রফেশনাল লাইফের জন্য ড্যামেজিং হবে, রেপুটেশনের উপর আঘাত আসবে, এবং যদি কনভিক্টেড হয় লং টাইম
প্রিজন সেন্টেন্স হতে পারে। Investment fraud takes many different forms and can take place through the internet, brokers or agents. The investment fraud যেটা হয় সেটা ব্রোকারের মাধ্যমে হতে পারে, এজেন্টের মাধ্যমে হতে পারে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনার এগুলো হতে পারে। ইনভেস্টমেন্ট ফ্রড quite serious offense investment fraud গুলো targeting the investor to try and convince them to part with their savings is the common feature. যে টার্গেটিং দ্য ইনভেস্টর হলো কি এই অফেন্সের মেইন ফিচার। যারা ইনভেস্টর আছে তাদেরকে টার্গেট করবে, কনভিন্স করবে তাদের যে সেভিংসগুলো আছে সেগুলো ইনভেস্ট করার জন্য তাদেরকে টার্গেট করা হবে। এটাই হলো ইনভেস্টমেন্ট ফ্রডের মেইন ফিচার। This could be to invest in a company, a property development or any supposed investment opportunity over a high rate of return. যে আপনার ইনভেস্টরদেরকে তারা চেষ্টা করবে এনকারেজ করার জন্য, কনভিন্স করার জন্য যে তুমি তোমার পয়সা যেগুলো সেভিংস আছে, তোমার যে ব্যাংকে টাকা আছে ওগুলো তুমি একটা কোম্পানির মধ্যে তুমি ইনভেস্ট করো, অথবা একটা প্রপার্টি ডেভেলপমেন্টের জন্য তুমি এটা ইনভেস্ট করো, অথবা একটা ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি যেটার উপরে হাই রেট অফ রিটার্ন আসবে, এই ধরনের প্রলোভন দেখাইয়া তাদের কাছ থেকে তাদের যে সেভিংসগুলো আছে সেগুলো বাইর করে নেওয়ার জন্য, ইনভেস্ট করার জন্য তাদেরকে এনকারেজ করবে। So these are the common type of investment fraud. I will go in more details to give more examples, some common examples of the investment fraud in the next segment, but before that I go back to my colleague Barrister Lynn Townley, who will talk more on honor based violence and honor crime. Okay, so we've discussed quite a lot about honor crime. I'm just going to give a brief overview about forced marriage, because as I said before, that is now a specific criminal offence, which differentiates it to an extent from honour-based violence, although honour-based violence is still prosecuted but under a range of existing offences available under statute or under common law. In relation to the offence of forced marriage, it was made unlawful pursuant to the Antisocial Behaviour Crime and Policing Act, so perhaps not a name of an act that would immediately make someone think it encompassed the offence of forced marriage within its provisions. But again, that is an act that brought in a number of different provisions in different areas of criminal law, and the government at the time chose to bring in the forced marriage offence within that statute. So the statute is 2014, and essentially it's an offence in England and Wales, so it covers England and Wales, but it also has extraterritorial reach, which means that provided the individual who is actually committing the elements of the offence is habitually resident in England and Wales or is a UK national, the actual parts of the offences or elements of the offences can be committed outside the UK but still be prosecuted within the UK. So essentially, what is the offence itself? Well, it's where a perpetrator uses violence, threats or other forms of coercion for the purposes of causing another person to enter a marriage. Coercion can take many forms, and it would be a mistake to think that it's just, for example, acts falling short of violence. Coercion can take forms such as, for example, someone saying that an adult's health or a parent's health was going to suffer,
or a parent was going to have a heart attack or die if for example, the person doesn't go ahead with a particular marriage. That can also be coercion for the purposes of the law. To commit the offence, you first have to have the violence, threats or coercion, whatever form that takes, for the purpose of causing someone to enter into the marriage. But the perpetrator also must believe, or ought reasonably to believe, that that the particular conduct that they're perpetrating may cause the other person to enter into the marriage without free and full consent. So the coercion, it has to be external, an external force, but it's something which in a sense the victim can't resist, and which would push the victim into acting in a way other than they themselves would have wished for. So it includes, as I've said, it's the kind of the emotional abuse, if you like, playing with emotions. So it's not just physical force, but it can be physical force, or it could equally be a threat of physical force. And also, for example, financial pressure. So withholding finances, or for example, refusing to fund someone's education unless they go ahead with the marriage, that might constitute financial pressure in particular circumstances. So in relation to the marriage itself, the marriage, it doesn't have to be a lawful or a legal marriage. It can be a religious marriage, or it can equally be a civil ceremony. So it doesn't have to be a legally binding marriage. It can be anything that is recognised as a marriage. So it's worth noting that it also includes religious ceremonies, even if they weren't followed up by a corresponding civil ceremony. So that actually widens the level of protection to the pool of potential victims. So it isn't a defence to say that there was no actual lawful or legally binding marriage within the UK. That doesn't matter. And it also doesn't matter if the marriage itself doesn't go ahead at the end. It's enough that someone was using violence, threats or coercion to force someone to enter into marriage, and that they knew that what they were doing would have forced the person to enter into the marriage without their full or free consent. So the actual marriage itself does not need to take place for the offence actually to be charged and the crime to be committed. Pretty serious when we're looking at how it's dealt with. That's marked and reflected with the sentence. It has a maximum sentence of 7 years imprisonment if it's tried in the Crown Court. It falls within one of the marked criminality behaviours, but there's also a number of ancillary orders that can also relate through and be imposed on someone in addition to any sentence, for example, of imprisonment or fines, or any sort of community sentence which is short of imprisonment but takes away from time and liberty as well. There are a number of orders, but the order that's tailored is the Forced Marriage Protection Order. Worth again noting that if that is added on as a bolt-on to some other sentence, that a breach of that thereafter itself, so a breach of any term of the order, is a criminal offence in itself, and that carries a maximum of 5 years imprisonment for breaching a forced marriage protection order. The aim of that, each order would be unique to the particular case,
But the idea is that there's a number of conditions. They're legally binding, and if they're not followed, it can be a breach of, obviously, of the court order, resulting in a criminal offence, a criminal record, and imprisonment. So it isn't a civil matter. Conditions, for example, could be not to take someone out of the country, because a lot of the time, to force someone into a marriage, someone's taken out to family outside the country and married whilst abroad. So that might be one particular clause that can be put in. Or also handing over, for example, control of someone's passport, so they can't be taken out of the country, and equally giving assurances not to apply for marriage licenses, things like that. So actual prohibitions to stop someone taking the preparatory stages or other stages that's needed to effect a forced marriage. So the preparation itself is an offence also, doesn't need to take the well, actual it's well, the reason it has to be, there are a number of preparatory steps that can happen, but the actual offence itself is, you don't have to have the marriage for the full offence to be committed. So essentially it can be acts that are preparing for the marriage, provided that they fulfill the statutory definition. So if it's violence, threats or other forms of coercion are being used on the person, that is needed to actually fall within the statute, but the surrounding evidence to show that that is in fact what's happening and that someone is intending to force another person to enter into a marriage without their consent, that would be the evidence, for example, that they were applying for a marriage licence, that they'd booked passage abroad to take someone abroad, or they'd made various agreements. That would form not the offence itself, but it would be evidence of the coercive, violent or threatening behaviour that had the purpose of causing someone to enter into the marriage. Thank you, Lynn. দর্শক, আপনারা শুনছেন ভায়োলেন্স এবং ফোর্স ম্যারেজের উপরে। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসবো। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।